One TV Patrol. World Chess Hall of Famer Grandmaster Eugene Torre mibisita na usab sa Usamis. Sa ikaduhang higayon, gitambungan na usab sa World Chess Hall of Famer Grandmaster Eugene Torre ang imbitasyon sa pamilyang Waminal aron duyugan ang Second Governor Henry S. Waminal Open Chess Festival. Duha ka adlaw nga gisaksihan ni Grandmaster Eugene Torre ang duha ka adlaw nga Chess Festival dito sa Aya Hotel and Residencies sa lungsod sa Clarin, kauban sa mga international chess title holder sama ni Grandmaster Joey Antonio, Grandmaster Darwin Lailo, International Master Ronald Bancod o daghang pag-uban nga gisugdan niadtong Hulyo 9. Ang Second Governor Henry S. Waminal Open Chess Festival tipikog bahin sa mga serye sa aktibidad sa 76th City Charter Anniversary sa Usamis. Nasara nga ang maong torneo gipasiugda sa Asenso Misamis Occidental Federated Chess Association o AMOFCA aron sa tuyo nga makaumol og Usamisnon og Misamisnon nga maayo sa chess og pamasin nga dinhi manukad sa probinsya ang musunod nga Grandmaster Eugene Torre. Flight namin dahil sa ating very welcome. And then, this is an opportunity na magkita-kita lahat ng mga chess lovers. Oo, bihira yung ganito. Nakikita kami. Na napakarami ha. And lahat ng mga edad ang dito. Mga kabataan and all that. And yung mga seniors. Yan din. Seniors, katulad ko. Eh, yan ang kagagawa naman sa chess eh. Ang chess ay para sa mga kabataan, sa lahat na edad, at pati mga seniors. This year, as we host the second Open Chess Festival, as part of the celebration also of the feast of our Blessed Virgin Sakota. And as I had mentioned, in connection with the 76th Charter Anniversary of the city, today we are joined by no less than our Asia's first Grandmaster, Eugene Torre, and one of the Philippine top Grandmasters. I am also very glad to see stars in the international scene. We have IM International Master Daniel Puison. But as I was saying, Gov Henry does not content himself with serving, with coming up with projects, programs, and activities in the basic sectors. No, he wants all sectors and avenues to be looked into. And that is why, no, in his push to develop the sports and tourism industry in the province, we have this activity today that we saw us in the City Council of Osamis and the local government of Osamis, that we would be able to develop not just one but two sectors by having this tournament. One TV Patrol.